Fim de discussão. Michael Alais o Laman Yamel, quem está jogando mais. A discussão entre Michael Alais e Laman Yamel ainda está longe de fim definitivo, mas depois da última rodada de Champions League, a balança parece ter pendido com mais força do que nunca. Cada brilha a sua maneira, mas, neste momento, Alais vem causando impacto ainda mais impressionante. Do lado de Michael Alais, a atuação contra o Real Madrid foi a prova mais contundente de sua grande face. Não foi apenas pelo gol decisivo marcado nos acréscimos, mas pela consistência absurda que o Frankers vem exibindo ao longo de toda a temporada. Os números não deixam espaço para dúvidas. Alais já soma 47 participações gols apenas 43 partidas, com 18 gols e 29 assistências. Lidera o quesito assistências entre as 5 principais ligas de Europa, com 20 passes decisivos na Bundesliga, e ainda tive participação direta gols nos 2 jogos contra o Real Madrid. Isso já não pode mais ser tratado como uma explosão passageira. Trata-se de regularidade nível do elite. Alais reúne as características de grande craque, eficiência, frieza e presença nos momentos em que o jogo pede alguém capaz de decidir. Por isso, dizer que Michael Alais é dos melhores jogadores do mundo na atualidade já não soa como exagero ou empolgação. É uma afirmação que encontra respaldo dentro de campo. E não é só bolas que fala por ele. Após o apito final, Alais ainda chama atenção pela postura ao consolar jogadores do Real Madrid. Gesto que reforça sua maturidade, algo normalmente associado a adultos de grande errara. Mas Lamine Yamal está longe de ficar para trás. Na verdade, o jovem do Barcelona exerce tipo de influência diferente, e talvez até mais amplo dentro da estrutura coletiva do time. Diante do Atlético de Madrid, o garoto de 18 anos praticamente comandou todo o sistema ofensivo do Barça. Apenas jogo, produziu gol, criou 3 grandes chances, distribuiu 3 passes decisivos e ainda acertou 100% dos cruzamentos. Não foi apenas uma grande exibição. Foi recital de controle e criatividade. Como o gol marcado diante do Atlético, Yamal tornou-se o jogador mais jovem da história da Champions League a alcançar 10 participações gols uma única edição, com 6 gols e 4 assistências, aos 18 anos e 275 dias, superando o antigo recorde de Erling Haaland. No total, Yamal já chegou a 20 participações gols na Champions League, com 11 gols e 9 assistências, sendo também o mais jovem da história a atingir essa marca. Toda a temporada, considerando todas as competições, ele soma 40 participações diretas gols 44 partidas, 23 gols e 17 assistências. Para alguém de apenas 18 anos, esses números vão muito além do rótulo de promessa. Yamal já é o centro de engrenagem ofensiva do Barcelona. Quase tudo passa pelos seus pés. E justamente por isso que a pergunta quem está jogando mais depende muito da forma como se enxerga o futebol. Alais é o jogador dos momentos fatais. Talvez não precise tocar tantas vezes na bolas, mas quando aparece, quase sempre machuca o adversário. Seus gols e assistências costumam surgir na hora exata, no lugar certo, com peso de decisão. Yamal, por sua vez, é o jogador de influência total. Ele não muda só lance. Ele muda o comportamento do time inteiro. Ritmo, direção dos ataques, criatividade, organização ofensiva, tudo gira ao seu redor. Por isso, a discussão ainda não pode ser encerrada de vez. O mais importante, porém, é que os dois já provaram algo essencial. Eles não são mais o futuro.
Sao o presente do futebol europeu. E pelo que ver mostrando, como aliás em modo devastador e llamo em ascenso avassaladora. O torcedor pode se preparar para muitos capítulos explosivos dessa rivalidade nos próximos anos. Estrelas do Real Madrid explodem de raiva e quorum absurdo de contas, como arbitragem. O confronto entre Real Madrid e Bayern now termina como o apito final. Depois de jogo eletrizante, a temperatura subiu de vez quando os jogadores do time espanhol perderem o controle e partirem para cima da arbitragem. Após o gol de Michael Olise, que selou a vitória do Bayern, o clima virou puro caos. O Real já estava irritado antes disso, especialmente por causa da expulsão de Eduardo Camavinga, que recebeu o segundo cartão amarelo. Assim que a partida acabou, Jude Bellingham disparou na direção do árbitro, completamente revoltado, e precisou ser contido pelos próprios companheiros para evitar uma situação ainda mais grave. Mas ele não foi o único a explodir. Arda Güler também acabou sendo expulso depois do apito final, aumentando ainda mais a tensão. Segundo relatos, a confusão não ficou restrita ao gramado e continuou no túnel de acesso aos vestiários, evidenciando o tamanho de fúria do elenco merengue. Na entrevista após o jogo, o técnico Álvaro Arbeloa não escondeu a frustração. Segundo ele, o Real fez uma grande partida, voltou a contar com nomes importantes como Bellingham, Mendy e Militao, marcou 3 gols e poderia até ter feito mais. Ainda assim, classificou como inacreditável ver jogador expulso em uma situação como aquela em jogo de sport. A derrota não tirou apenas o Real de Champions, mas também deixou rastro de polêmicas envolvendo a arbitragem e o comportamento dos jogadores. Nas redes sociais, o assunto explodiu entre críticas, ironias e acusações pesadas. Para o Real Madrid, o risco de terminar a temporada sem títulos passou a ser real. Para o Bayern, o caminho continua, agora com duelo de gigantes diante do PSG na semifinal. Vinicius manda Bellingham calar a boca em campo e clima pesa no Real. A derrota por 4-3 para o Bayern não eliminou apenas o Real Madrid de Champions. Ela também escancarou ambiente tenso entre duas de suas maiores estrelas, Vinicius Jr. e Jude Bellingham. Nos minutos finais da partida, quando o Real ainda tentava controlar o confronto, uma jogada gerou atrito imediato entre os dois. Vinicius decidiu prender a bolas e buscar a jogada individual em vez de cruzar rapidamente para Bellingham, que aparecia em ótima posição dentro da área. Irritado com a escalada do companheiro, o inglês reclamou em campo. A resposta de Vinicius veio de forma agressiva. De acordo com imagens captadas pela transmissão, o brasileiro gritou no rosto do colega, o que qualquer cor, cala a p** de boca. A cena deixou evidente o tamanho de pressa, que o elenco merengue vinha enfrentando diante do Bayern, além de rescindir o debate sobre o temperamento de Vinicius em jogos grandes. Agora como Real fora de Champions, caberá a Arbeloa apagar o incêndio interno e evitar que esse episódio abale a reta final de temporada na La Liga. Cartão vermelho de Camavinga revolta o mundo. Decisão absurda ou erro infantil. A expulsão de Eduardo Camavinga aos 86 minutos virou o centro de uma tempestade internacional. O lance gerou indignação entre técnicos, ex-árbitros, comentaristas e veículos de imprensa, que passaram a debater se a decisão foi injusta ou se o franqueiro foi imprudente demais. Camavinga precisou de apenas 8 minutos em campo para receber 2 cartões amarelos e ser expulso. O segundo foi o que incendiou a discussão, considerado por muitos excessivo
e desproporcional para, jogo daquele tamanho. Arbeloa foi direto ao ponto ao afirmar que não fazia sentido expulsar jogador uma situação assim, ainda mais duelo tão decisivo. Para ele, a decisão mudou a história da partida e Peru o real para o colapso. Ex-árbitros também detonaram a marcação. Alfonso Perez Burro classificou a decisão como totalmente desproporcional. Pedro Martin afirmou que foi carta, com potencial para entrar para a história pelo impacto que teve no resultado. Antonio Matulajas levantou até a possibilidade de o árbitro não ter se dado conta de que aquele era o segundo amarelo. Eduardo Iturralde, por sua vez, disse que não se pode expulsar jogador por algo assim jogo de elite. A imprensa europeia também se dividiu. Enquanto parte entendeu que Camavinga assumiu risco desnecessário ao retardar a reposição de bolas, outros levantaram suspeitas sobre a intenção e a sensibilidade da arbitragem naquele contexto. Steven Gerrard resumiu o sentimento de muitos. O primeiro amarelo era aceitável, mas levar o segundo por uma atitude impensada em momento daquele foi era caríssimo. Já pelo lado do Bayern, Luis Dias defendeu a arbitragem e afirmou que o rival impediu a cobrança rápida. Independentemente do lado de discussão, uma coisa é que certa. O lance já entrou para a lista dos episódios mais controversos desta edição de Champions. E, para o Real Madrid, pode ter custado toda a temporada. Neuer arruinou a própria renovação como o Bayern. Manuel Neuer viveu uma daquelas noites que entram para a cara de crack pelos dois extremos. O era imperdoável e a redenção improvável. Contra o Real Madrid, o goleiro alemão falhou feio em momentos cruciais, mas também salvou o Bayern quando tudo parecia desmoronar. Logo aos 34 segundos, Neuer chocou o estádio inteiro ao errar passe simples sede de bolas. Arda Güler roubou a jogada e, de muito longe, acertou golaço para abrir o placar, aproveitando o goleiro adiantado. A falha gerou uma avalanche instantânea de críticas nas redes sociais. Muitos classificaram o lance como inadmissível. Outros chegaram a ironizar o fato de dos maiores goleiros da história cometer erro tal primário jogo desse nível. E o pesadelo não parou aí. Ainda no primeiro tempo, Neuer voltou a ser questionado ao não conseguir impedir gol de falta de Güler, lance que poderia ter feito melhor. Dois erros diretamente ligados a gols sofridos uma partida de Champions são algo raríssimo para goleiro de sua estatura. So que, ironicamente, a noite também trouxe marco histórico. Ao disputar sua 137 a partida de Champions pelo Bayern, Neuer ultrapassou Lionel Messi e passou a figurar entre as adultas com mais jogos na história do torneio, ficando atrás apenas de Iker Casillas. Depois do começo desastroso, Neuer conseguiu se recompor. Na face mais tensa do jogo, fez defesas importantes e evitou que o Real ampliasse a vantagem, algo que teria mudado completamente o rumo da eliminatória. Essas intervenções foram fundamentais para o Bayern permanecer vivo até os gols tardios de Luis Dias e Michael Olise, que celebraram a vitória por 4-3 e a classificação com 6-4 no agregado. Foi ao mesmo tempo uma noite de vilão e de herói. Se os primeiros lances quase colocaram tudo a perder, as defesas seguintes impediram a tragédia. A partida também escancarou a realidade de Neuer aos 40 anos. Ele já não exibe a mesma consistência absoluta do hoje, e os erros, especialmente com os pés, começam a aparecer com mais frequência. Ainda assim, reflexos, experiência e personalidade continuam mantendo o goleiro relevante nos jogos grandes. O futuro de Neuer no Bayern segue indefinido.
O próprio jogador já disse que a decisão dependerá de condição física. A diretória bavara está aberta a renovar por mais ano, mas também prepara a transição gradual para Jonas Urbig. Seja qual for a escala, essa batalha contra o Real Madrid ficará marcada como retrato perfido de crueldade do futebol de elite. Segundo de desatenção pode transformá-lo em culpado. Mas, mesmo no caos, os grandes nomes ainda encontram jeito de deixar sua marca.